my name is Emily and I have FMF, which is also known as familial Mediterranean fever. My symptoms, well, before a flare-up, I can actually feel a flare-up coming about a day or two before. It's a very specific back pain. It's almost a specific type of headache that's different than a typical headache or a migraine. Hello, my daughter has a tentative diagnosis of PFAPA. She began having monthly fever episodes when she was about 12 months old. These episodes are characterized by fevers over 40 degrees, occasional mouth ulcers, lethargy, and crippling joint pain. У мого сина Хідс. Він хворіє з 3 місяців, але цей діагноз було встановлено, коли йому було майже 30 років. Найчастіші симптоми – це лихоманки з ознобами, болі, запалення суглобів, висипки на тілі, нестабільний кров'яний тиск та загальна слабкість. A doença que o meu filho tem, a família inteira acaba se envolvendo com a doença, é uma autoinflamatória indefinida, onde os sintomas são ardor ocular, eritema periorbital, ele tem abdômen, dor abdominal, abdômen distendido, ele tem às vezes dor de cabeça, ele tem fadiga, ele tem febre recorrente que dura dias e chega a temperaturas bem altas. My disease is called familial Mediterranean fever. The symptoms I experienced are fevers, joint pains, blisters in my mouth, and headaches. Ik heb de mutaties van FMF, dat is familiaire mediterrane koorts. In Nederland komt dat niet zo heel veel voor. Wel een van de meest voorkomende als je kijkt naar dat zeldzame groepje, zeg maar alsnog is het zeldzaam. Mijn symptomen zijn buikpijnaanvallen, koortsverhoging, extreme vermoeidheid, hevige gewrichtsklachten. Afhankelijk van of ik een aanval heb of dat het gewoon tussendoor sijpelt, heb ik gewoon klachten als hoofdpijn, soms wat wazig zien. Cześć, mam na imię Wiktor. Jestem z Polski. Choruję na FMF, rodzinną gorączkę śródziemnomorską. Choroba objawia się u mnie obrzękiem stawu, wysoką gorączką i zbieraniem się płynów wopólnej, otrzewnej i oświerbiu. To bardzo bolesna choroba. Prior to my diagnosis and starting colchicine therapy or treatment for this, my condition, I would have these flare-ups that would last typically between 7 to 14 days. So as you can imagine, that's pretty debilitating. It got in the way of me being able to be a student in high school. It got in the way of me being a student in college. I missed a lot of work for this. I tried my best to push through, but as you can imagine, when you are sick for that intense period of time, it definitely has a major impact on living a normal quality of life. With the current worldwide pandemic, every time my daughter gets a fever, her daycare may require a mandatory 2-week quarantine. My work also has the right to require the same thing. I've already had to cut my work hours drastically to accommodate to hospital visits, sick days, and specialist appointments. Due to her condition, I may need to quit my job in the future. Стан сина вплинув на все життя, і його, і моє. Він мало спілкується, не може працювати, закритий. Ми не можемо планувати навіть завтрашній день, бо не знаємо, коли буде нове ускладнення. A doença afetou a família inteira, primeiramente o Gabi, porque ele era uma criança bem ativa antes, era uma criança alegre, que gostava de pular, brincar, correr. E com o transcorrer da primeira crise, ele foi ficando cada vez mais fadigado, mais apático, não é muito mais de brincar fora de casa. Mudou toda a vida e a minha vida profissional também, porque não é todo dia que eu consigo ir trabalhar, não é todo dia que a gente consegue fazer todas as atividades que a gente se propõe para aquele dia. É uma instabilidade. My condition has affected my life a lot. For instance, if I'm in the heat for a long period of time, I will most likely experience a flare. And I dance, so I have to be careful with how much activity I can do. Ik werk zelf in de zorg, dus ik werk wisseldiensten. Het beïnvloedt mijn persoonlijk leven wel in die zin dat mijn persoonlijk kringetje wat kleiner is geworden. Omdat ik gewoon zelf, daar heb ik zelf ook wel controle over. Ik spreek bijvoorbeeld wat minder snel af. Of ik zeg veel meer af. En dat resulteert dan wel dat mensen wat minder snel met je af willen spreken. Op mijn werk, voorheen had ik niet zo heel veel problemen.
nog steeds niet, maar zeg maar qua ziektebeeld merk ik dat sinds afgelopen half jaar eigenlijk alles wel wat verslechterd is. Dus op dit moment zijn er wat veranderingen in mijn medicatiegebruik, waardoor we hopen eigenlijk dat ik weer op het oude niveau kom. Maar ik merk wel dat ik sneller in isolement kom. Ben geraakt ook. Choroba uniemożliwia mi chodzenie do szkoły. Przez to kontakt mam tylko z kilkoma przyjaciółmi. Przez ciężkie rzuty choroby często trafiam do szpitala. Wtedy na nic nie mam ochoty. Wszystko mnie boli. Mój pies jest moim pocieszycielem. No, I do not have daily symptoms. I do have flare-ups from time to time, every couple of months. It varies from maybe one flare-up a month to maybe one flare-up every 3 months. And a lot of it depends on my triggers, and I've been able to identify them over the years. So my triggers are stress, when I overexert myself, and travel. In between episodes, my daughter is a normal, happy, healthy toddler. Так, ми боремося, намагаємося вести здоровий спосіб життя, лікуємо симптоми – це запалення суглобів, головний біль, хворе горло чи насморк, чи зуби, проблеми з травленням, як у всіх. Sim, a gente luta com sintomas diários. O Gabi, ele fez uso de medicação própria, colchicina, fez um teste, mas ele teve muitas reações adversas. Então, no momento, ele não está usando nada. Mas mesmo quando ele usava, ele permanecia tendo muita dor abdominal, principalmente, muita fadiga. Agora, ele está sem a medicação. Even though I have medication to treat my autoinflammatory disease, I will still experience headaches and some joint pain on a daily basis. Ja, soms wel. Soms lijkt het wel alsof, ongeacht de injecties die ik gebruik of de pillen die ik slik, dat je gewoon blijft hangen in het ziek zijn. Dat je eigenlijk constant eigenlijk de hele dag alleen maar op de bank wil liggen, of de hele dag alleen maar in bed wil liggen. Of dat bijvoorbeeld opstaan uit de bank al te veel pijn doet aan je gewrichten, dat je denkt van nou laat maar, of deze huishouden fatsoenlijk kan doen. Pomimo leczenia zdarzają się gorsze dni. Boli mnie brzuch i nie mam sił. Dokucza mi ból stawów. For me, it's been the biggest lesson that I've learned from this, which is understanding that when I have flare-ups, I need to give myself grace. I need to be very understanding with myself and allow myself to be sick. I have learned the tough way over and over again that when I push myself too hard and I try to fight through being sick, I am sicker for longer periods of time. And so I really understand now that when I'm showing symptoms of having a flare, when I can feel my triggers, when my flares are approaching, that I need to just get in bed, I need to rest. Feeling helpless, watching our child in pain, lack of understanding, lack of answers. Як на мене, це біль, фізичний, душевний. Тебе мало хто розуміє, ти не можеш вилікувати свою хворобу і не можеш забезпечувати собі лікування сам. Ти не можеш заробляти собі на життя і кожен рік в стресі, що можуть відмовити тобі в соціальній допомозі. Це принизливо. A parte mais difícil da gente conviver com uma autoinflamatória é não saber o dia de amanhã. A gente nunca sabe se o dia de amanhã vai ser bom. Então a gente tenta aproveitar os dias bons com ele e ter força, ter fé, lutar nos dias que ele não está tão bem assim. E a instabilidade de realmente tu não saber como vai ser o próximo dia. The hardest thing about having an autoinflammatory disease is probably the fact that I can't really do stuff a normal kid my age would be able to do, like sports, and I can't go somewhere without my parents worrying about my health. Ja, het lastigste is dat ze onbekend is. Dus voordat je tot een diagnose komt of bij de juiste arts komt, loop je vaak eens jaren overal tegenaan. Dan heb je artsen die zeggen, ja, je hebt een prikkelbare darmsyndroom of gewoon je bent overgevoelig of het is psychisch. En dat mensen niet kunnen zien. Natuurlijk is het fijn dat ik niet overduidelijk
ziek ben. Zeg maar dat je het echt aan me voorkomen kan zien. Maar het is wel constant uitleggen. En of niet. Ja, het is natuurlijk aan mij of ik het uitleg of dat ik discussie of zo aanga. Maar dat is wel het lastigste, dat je er zelf elke dag mee geconfronteerd wordt. Maar dat niemand het kan zien. Dus dat levert ook wat minder begrip op. Ik merk wel dat het begrip gewoon... Najtrudniejsze w życiu z chorobą autozapalną jest nie wiadomo kiedy nastąpi, atak choroby, strach przed bólem i niemoc bezsilność. Prior to my diagnosis, I had a doctor who thought that I was faking it. My primary doctor thought I was making it up. And I kept pushing back, and I said to her, how can you fake a fever? I would go there with a documented temperature, and she really thought that I was faking it. And it wasn't until I found a doctor that believed in me, believed this, and she was able to look at my symptoms and was ultimately able to find me my diagnosis. Most people, I would say, are pretty understanding about it. Now that I have a diagnosis and I can explain it to people in a way that they understand it, it helps to be helpful for them to understand what's going on with me and my body. And my speech that I say to them is that every single organ in my body is becoming inflamed. When our daughter is sick, people will often say, oh, kids always get sick, or there's a flu going around, I'm sure it's nothing. Are you sure you're not just overreacting? Родичі і близькі люди жаліють, підтримують. Лікарі вважають, що син забагато видумує, а дехто просто називає наркоманом. Os comentários que a gente escuta bastante, primeiro, é se é contagioso. O segundo é que deve se tratar de uma autoimune. E o terceiro é que é uma alergia, que a gente está superestimando, está supervalorizando os sintomas, que não é tudo que a gente fala, ou não é tudo que a gente escreve, que não é tão grave assim, ou não é tão intenso quanto a gente retrata. The most common thing people say to me when I'm sick is probably, oh, you're sick again, or you don't look sick. Jak jestem chory, to niektórzy ludzie mi współczują i mnie rozumieją, ale są też tacy, którzy uważają, że przesadzam i udają. The number one misconception is that I have an autoimmune disease versus an autoinflammatory condition. I try to explain to people that it's autoinflammatory, and when I'm having a flare-up, every organ in my body becomes inflamed. People confuse it with autoimmune disorders and often assume our daughter is extra vulnerable. They assume she won't have normal development and growth, which she does with her particular disease. And some believe we're projecting and it's not real until they see her during an episode. Син лікується вже більше 30 років. Ми були в різних лікувальних закладах у різних лікарів, і лише одна лікар впізнала в симптомах сина автозапальну хворобу. В нашому місті лікарів, які можуть лікувати цю хворобу, немає. Os conceitos mais errôneos, o primeiro foi até da equipe médica, da primeira equipe que eu procurei, que diziam que era uma dermatite de contato, que eu estava supervalorizando tudo. Não era tudo que eu falava. E depois todo mundo falava que era virose ou que era uma alergia, nada do que a gente se propunha a falar, do que a gente escrevia, porque eu comecei a relatar em cadernos, nada era aquilo que eu realmente estava expressando, que era realmente uma coisa comum. E também que depois confundiam muito com autoimune. Ah, é uma autoimune, não é nada tão grave assim, né? Na verdade, a gente não sabe o prognóstico do GAB, a gente vive na incerteza, porque é uma autoinflamatória indefinida, e a gente não sabe qual que é o prognóstico, como que vai ser o dia de amanhã. Vocês estão vendo que ele está toda hora passando no olhinho, ele está em crise agora, né? Ele fica toda hora com esse ardor ocular, e isso levava a dizerem que era alergia, ou era uma dermatite, porque ele coloca a mão nos olhos, né? Mas nada disso me barrou, nada disso fez eu parar de procurar, porque eu sabia que não era só isso. People's misconceptions about my disease is how it's just a fever, or I can outgrow it, but in reality it's a lifelong illness. De grootste misvattingen zijn dat auto-inflammatoire en auto-immuun hetzelfde zijn.
Dat is niet zo. Ze hebben wel overeenkomsten, maar ze zijn niet hetzelfde. Het is ook wel vaak, dat hoor je wel vaak voorbij komen van ja, als je gewoon goed slaapt of gewoon even rust neemt, dan komt het wel goed. Of als ik bijvoorbeeld zeg, nou ik ben niet lekker en iemand wil toch afspreken, dan hoor je vaak van ja, maar heel eventjes, dat is goed voor je. Ja, eigenlijk gewoon elke dag vitamine C nemen. Ja. Het is wel complex als je het zo eigenlijk benoemt. Ja, en de grote misvatting is ook wel dat het wel beter wordt. Of dat je gewoon beter voor jezelf moet zorgen. Maar we worden niet beter. Het is niet te genezen. Dorośli mówią mi, że z tego wyrosnę, ale to niemożliwe. Lekarze przez wiele lat nie wiedzieli, co mi jest. Myśleli, że to zwykłe infekcje.